When I talk about my conversion story, how I became a Christian, knowing that I came from a non-Christian background, I usually talk about those books that I read at the end of my high school year that quoted the Bible so often that it made me curious to get a copy of the Bible only to understand what those books were saying. And I'm having in my hand one of those books that is called A Concise Dictionary of Foreign Expressions in the English language. Actually, not this very specific book, but a translated book into Arabic. And the book says in one page, talks about a foreign word that I was introduced to at that time for the first time, and that word is agape. And the book defines the word agape as Christian love. That was the first time I learned that there is a Christian kind of love versus the regular kind of love. Since this is a concise dictionary, it did not explain how agape is different than the regular kind of love. The Bible explains the difference between the Christian love versus the other kinds of love. In fact, the Bible, especially the New Testament, is written in Greek, and the Greek language is more accurate in describing that love because it uses a specific word to describe it, as we just saw, to distinguish it from the other kinds of love. The Apostle John is called the Apostle of Love. And in one of his letters, he says, I am giving you a commandment that is new, but it is old at the same time. He sounds like he says that. He quotes Jesus when he said, also quoted in the Gospel of the same John, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also should love one another. The commandment is old. It has been given in the Old Testament. The two greatest commandments in the law are love God and love your neighbor as yourself. But what's new about that commandment? Jesus said, you should love one another as I have loved you. How did Jesus love us? He died. He sacrificed himself for us. That defines the Christian kind of love. It is the sacrificial kind of love. Jesus, the eternal, mighty creator of the universe, died for us to live. The Bible says that he became a disgrace, that we may be called the children of God. He became poor, that we may be called rich. Christian love is much deeper than the regular love. I'm going to quote another Michael Jackson song in this video, as I did in a previous video. His Man in the Mirror. He criticizes those people who talk about love while they ignore the poor and those who are in need. He says, I've been a victim of a selfish kind of love. The Bible says that when we talk about love, we must not love in word or tongue, but in deed and in truth. حينما أتحدث عن قصة مجيئي للمسيحية، أذكر الكتب التي قرأتها في نهاية سني إعداديتي، والتي اقتبست الكتاب المقدس باستمرار وزرعت في الفضول لأن أقتني نسخة من الكتاب المقدس لكي أفهم تلك الاقتباسات. وأنا أحمل في يدي الآن النسخة الأصلية من واحد من تلك الكتب والتي قرأتها مترجمة إلى العربية. عنوان الكتاب العربي هو قاموس المصطلحات الإنجليزية أو الأجنبية في اللغة الإنجليزية. A Concise Dictionary of Foreign Expressions. ويذكر هذا الكتاب واحدة من الكلمات الأجنبية المستعملة في اللغة الإنجليزية كلمة agape، ويصف تلك الكلمة بأنها بين قوسين حب مسيحي. وهاي كانت أول مرة أعرف أكو فرق بين الحب المسيحي والحب الاعتيادي، وشنو هذا الفرق ما عرفته. يشرح الكتاب المقدس ما هو أو ما هي المحبة المسيحية. يدعى يوحنا رسول المسيح برسول المحبة، وفي إحدى رسائله قال أكتب لكم وصية جديدة وهي نفسها الوصية القديمة. ما هي الوصية؟ يتحدث يوحنا عن المحبة ويقول أننا يجب أن نحب بعضنا البعض. لماذا يصف الوصية بهذا الوصف الغريب بكونها قديمة وجديدة؟ هذا نفسه يوحنا كتب إنجيل يوحنا، واقتبس المسيح في إنجيله حينما قال المسيح وصية جديدة أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. يجب أن تحبوا بعضكم بعضا. وصية المحبة هي وصية قديمة وموجودة في العهد القديم، وهي أهم وصيتين في العهد القديم، أن تحب الله وأن تحب
قريبك كما تحب نفسك. ولكن الجديد في الأمر هو أن المسيح قال يجب أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. كيف أحبنا المسيح؟ مات لأجلنا، ضحى بحياته، خالق الكون وإلهنا ضحى ومات على الصليب لكي نحيا نحن. كان فقير لكي نغتني نحن. أصبح عارا يقول الكتاب المقدس حينما مات على الخشبة لكي نتشرف نحن بأن ندعى أبناء الله. كل من يسمع إنجيل يسوع المسيح ويطيعه له شرف أن يدعى ابنا لله. هناك أغنية لأحد المطربين الأمريكان المشهورين في الثمانينات اسمها Man in the Mirror. يقول المطرب فيها واللي هو مايكل جاكسون: كنت ضحية الحب الأناني أو المحبة الأنانية. فالمحبة الأنانية أو محبة النفس هي شريرة، وهي عكس المحبة المسيحية والتي هي محبة الآخرين، المحبة التي ينتابها تضحية. المحبة المسيحية هي أعمق من المحبة الاعتيادية، ويقول الكتاب المقدس أنه يجب أن نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل وبالحق.